Namaste for all. Let's see the unit number one. I'm going to teach you now the organizational behavior, industrial psychology, and organizational behavior. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಮ್ಯಾನರ್ when you are in the first year BA. In the first semester, different fields of when you are studying in a different fields of psychology, in that field you have studied educational psychology, general psychology, industrial psychology also comes under that. So ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, where you have learned in a little amount, but here you are going to learn in a very detailed manner. In a whole paper is related to the organizational behavior and industrial psychology. It is nothing but the same one. See, unit number one is the introduction to organizational behavior. It's a program especially for a BA and BSc. In our college, I'm going to teach for BA students. Subject name is the industrial psychology and the ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ and organizational behavior. Organizational behavior is nothing but ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಂಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ sixth semester, paper number seventh one. So paper number 8 is a health psychology, paper number 7th is a organizational industrial psychology and organizational behavior. This is the session number 1, but because I'm going to teach you, this is the first session. I'm going to teach you here in meaning and definitions of organizational behavior created by myself, Sharmila. See, let's see the meaning of organizational behavior. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ. ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೇಲೆ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, behavior is there. So it totally studies the how the persons behaves in an organization. So organization is a place, organization is a place, behavior is a person's behavior. So organization ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಥಳ, ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಕಾಲೇಜ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಆಫೀಸ್, or it may be a bank, or it may be a any organization setting, and any organizational settings, company, factory, these are all called as organization. Place ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜಾಗ, ವೇರ್ two or more people work together. See, in an organization, not only a one person working, there are two or more people works. In any setting, see, in bank also, in colleges also, there are so many people are working. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. In a more structured way, in a systematic and structured way to achieve specific goal or set of goals. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇ. ರಚನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು ಟು ಅಚೀವ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗೋಲ್. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಗೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಗುರಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇಗೆ, if the two or more peoples work together to strive to reach the goals, that is called as organizational behavior. In the organizations, if they work towards a common goal,
ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಾದಂತ ಗುರಿ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ. Behavior, as an organization, you already got the definition. Organization ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಜಾಗ, ಅದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. In a psychology itself, we have studied behavior means. Behavior is a response, as a reply or a reaction of a person, reaction of an individual or a person to stimulations or to the situation, to any situation, how the person reply or responds or react. So ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ನೀಡುವಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದ ಪರ್ಸನ್, ಹೌ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ to a stimulation, that is called as a behavior. So the person behaves in a unique manner. Every person behaves in a unique manner for a stimulations. Not all the persons behave in a similar way. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಲಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದಿ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಟೋಟಲಿ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. So totally, as I have mentioned in the second one itself, second point itself, I have mentioned organizational behavior ಅಂದ್ರೆ organizational behavior in the sense it is the behavior of an individual. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆ. An individual's behavior in an organization to achieve some objectives. To achieve ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತೋರುವಂತಹ ವರ್ತನೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತಹ ವರ್ತನೆಯನ್ನೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, how he behaves in an organization setting to achieve some objectives, achieve some goals. So organizational behavior is a study and application of, see, these are some more meanings. Organizational behavior is the study and application of knowledge about how people as individuals or as a groups act within organization. See, it is a study of, ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಹಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ. ಹೌ ಹಿ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಹಿ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಹಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ as individuals, as a groups, in a groups how he is applying a knowledge, as a act within the organization, how he acts within the organization, how he behaves within the organization. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೌ ಹಿ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ನಾಲೆಜ್, ಒಂದು ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಹೌ ಹಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಹಿ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಹಿಸ್ ನಾಲೆಜ್, ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಆತ ಬಳಸ್ತಾನೆ, ಅದು ಬರೀ ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಕರೆಯುವುದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. How the person acts and applying his knowledge as individuals, as in the groups, as within the organization. So it is also study of what people think, what he thinks, feel, do in around organization. ಅಂದ್ರೆ how he thinks, what he thinks,
ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ಸ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇದು ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಫೀಲ್, ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೂ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಅರೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೇ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್, ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಮೂವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೋರ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದೇ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ move in a systematic way, in an individual way, in a teams and in a structural characteristics teams. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಅಧ್ಯಯನ. ಆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಧ್ಯಯನವೂ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ತಂಡದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಹೌ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೌ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಈ ರಚನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ ಕೂಡ, ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ, ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದಿ ಹೌ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ in the organization. Let's see the definitions of organizational behavior. Same as I have already mentioned, meaning ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನೇ ಇರೋದು. Same as in the meaning, here also in the definitions, while you are defining, while you are writing, when they ask define organizational behavior, you have to mention the names of a person who has defined the meaning. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾರನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ಬರ್ಗ್, ಬ್ಯಾರನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ಬರ್ಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ organizational behavior in the terms of it is a field. It is a field. You have, as you have already said, different field of psychology, educational psychology, general psychology, animal psychology. There are different fields are there. It is also a field. So organizational industrial psychology is a field. So it is organizational behavior is also a field. In that industrial, it's comes under industrial psychology. So organizational behavior is a field. So ಇದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ. That seeks knowledge of behavior in organizational settings by systematically studying individuals. See, it seeks. This field mainly wants to study the knowledge of behavior. Knowledge of behavior ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವರ್ತನೆಯ ಜ್ಞಾನ. Then knowledge of behavior, the person in the organization must know how to behave in an organization. So this studies the knowledge of behavior. In the sense, knowledge of behavior ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ತಿಸುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. In an organization settings, he has must possess this studies the individual's knowledge of behavior in a organization settings. How the individuals works in how the individuals behaves in organization settings. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ
studies the behavior of an individual in organizational settings by systematically ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಡೀ ಗುಂಪನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದೆನ್ ಸೊ ಇಡೀ whole organizational process it studies. So according to then Joy Kelly, organizational behavior is an academic discipline. It is related to the ಶೈಕ್ಷಣಿಕದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. In a institution, in educational institution, it studies the behavior of a teacher and as well as the students, as well as the principals and teacher relationship, and principals and his colleagues behavior. So it all studies the all kinds of behaviors. So it's a academic discipline. It's a ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಸ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. Concerned with understanding and describing human behavior. Same as human behavior, how the person behaves in a organizational settings. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಹೇಗಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ದಿ person's behavior also studies over here. So it seeks to shed light on the whole complex of human factor in organization. So whole factor ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. ಇಡೀ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂಶಗಳು ಹೌ ಹಿ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಿಸ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬೈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, if a person behaves in an aggressive manner, there may be a causes. Unless the causes, the person will not behave like that. So if a person work in a hard level, there may be a causes. Why? Because if the organization functions in a very systematic way and in a healthy manner, then the person will also happily works. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ. unless the reason, unless the causes, the persons will not behave in an unpleasant way or in a pleasant way. If the organization satisfies his every needs, then persons behaves in a happy way or in a pleasant way. Persons behave. If the organization is failed to satisfy the workers' needs or fail to meet the workers' needs, then person behaves in a worst way. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕಾಸಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು ಬರೀ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is a reason for every person's behavior, each and every kind of behavior. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ವರ್ತನೆಯ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ತದೆ. if he is happy also there is a reason, if he is unpleasant also there is a reason, or aggressive also there will be a reason. So if organization successfully satisfy or successfully meets the up to the individual's needs, then organization runs in a smooth way and organization successfully reach the goals. ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಸುಗಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್, then workers start to behavior in a worse manner and workers will not give a more attention to the work. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗಮನವೇ ಕೊಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫೇಲ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿ ಗೋಲ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದರ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದಿ completely satisfy the behavior, the person's needs. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ಕರ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಬಿನ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ that investigates the organizational behavior is the field of study that investigates the impact of individuals, groups and structures have on behavior. As I have already mentioned, ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ದಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಡಿ, ಇದೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ. ಇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ಸ್, ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಚನೆಯ, ಹೌ ದಿ ಹೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ organization have on behavior. How the individuals, see, the other individuals behavior also impacts on the other individuals. The group behaviors also impacts on the other group behaviors. So the structure of organizations also influences on the behavior. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಂಪಿನ ನಡವಳಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಿರುವಂತದ್ದು. ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ನಾಲೆಜ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು, ಸೊ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಟೋಟಲಿ corrects these mistakes and works towards the organization for the purpose of applying such knowledge. It applies the whole completely individual knowledge towards the improving organization's effectiveness. ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಆತನ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗುರಿಯತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. According to Goleman, see, the people tend to be very effective at managing relationships when they can understand and control their own emotions and can empathize with the feelings of others. See here, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಡೇನಿಯಲ್ ಗೋಲ್ಮನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪೀಪಲ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. People try to be very effective at managing the relationship when they can understand. When they can understand the whole organizations, they try to manage the relationships with others. They try to be effective at. If they try to manage an effective relationship, managing a relationship with others, when they can able to understand the feelings and control their own emotions. When they can understand their own emotions and control their own emotions, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತ ಸ್ವಭಾವ ಕೂಡ ಬೆಳೀತದೆ, then they can able to be managing the relationship with others. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇಯರ್ ಓನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ವೆನ್ ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೇಯರ್ ಓನ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಅವರು ಅವರ ದೇಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಯಾವಾಗ ಅವರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು
ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸ್ತದೆ. then they can able to then the organization whole can able to achieve the goals. First they have to understand their own emotions, their own behavior, and then they have to control their bad behaviors and bad emotions. It is possible, then it is possible for them to build a relationship, effective relationship with others, and can empathize with the feelings of others. They can able to empathize the feelings of others once they understand their own feelings. ಯಾವಾಗ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ಬೇರೆಯವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥೈಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. when the people will empathize the others, then the healthy relationship, building the healthy relationship possible. So this will motivate to achieve the goals. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ವಾತಾವರಣ ಬೆಳೀತದೆ, ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೀತದೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಗೋಲ್ಸ್, ಈಸಿ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದರ ಗೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೋ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದವರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವಂತ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆದು ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು ಅಂತ ಡೇನಿಯಲ್ ಗೋಲ್ಮನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Let's see the disciplines contributed to the OB. OB in the sense organizational behavior. Shortly I have mentioned it as a OB. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವರ್ತನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಅಧ್ಯಯನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ. ಸೊ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ. ಸೊ it has done here. Why? Because scientifically here more researches have been done. Number of research studies and conceptual developments are constantly adding to its knowledge base. So because of research studies based on the scientific discipline, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅನೇಕ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಡೆಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. The research studies and the conceptual studies has given it has added enough knowledge bases to the organizational behavior. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. Then organizational behavior integrates knowledge from various relevant disciplines. See, organizational behavior integrates, it unites, it collects the knowledge from various relevant disciplines. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ the similar field, it has collects and integrates the knowledge from similar or related disciplines, related subjects. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದು ಗಳಿಸಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. See, organizational behavior, as I have mentioned, the human behavior. Why? Because especially the human works in the organization, it studies the humans. So the human behavior constantly and very important in this field. See, organizational behavior, as I have mentioned in the definition also, it concerned with the human behavior. ಇದು ಮೊದಲು it has given a preference to the human behavior.
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಅದು ಮೊದಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಗೆ. So it uses the concepts of psychology. So psychology is important here. So it uses the concepts of a so to because to study the because to study the human behavior it uses the concept of psychology. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. It has used the concept of psychology like to study the human's behavior, they have to understand the personality, perception, learning, attitudes of the human behavior. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ, ಮನೋಭಾವ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ this for this purpose they have depends on the concept of psychology. Why? Because psychology studies these are all the factors. That's the reason why organizational behavior comes under industrial psychology. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ to study the behavior of a human, especially teachers or a principal or a whole organization, all the students especially, if there is a problem occurs. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಗುರುಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ to study the behaviors of a supervisor, manager, as well as the MD, CEO, and the worker to study the whole behavior, they have to understand the concepts of, they have to use the concepts of psychology. Like especially they have to understand the personality of each person, personality types. See, the personality is a dynamic organization within the individual of those psychophysical systems. It's a dynamic organization. The changes person's behavior is unique from one another. So, if for example my behavior is unique to another kind of person, my behavior is not as same or similar to other kind of person. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮೈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ or my personality is also differ from another person's personality. ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ. So here they have to understand the personality of a person, perception. See, the perceiving the way. The I am perceiving the way. See, for example, according to me, one person is a I am seeing one person in a more positive way, or another person may see that person in a negative way. ಸೊ ಆರ್ ದ ನೋಡುವ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕರ್ಸ್. ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂನಿಕ್. ನೋಡುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವಗಳು. ಸೊ ದೆನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. See, learning things also, there is a learning is also unique things. The person, some workers learn the things very slow, very quickly learn the things. Some workers take little time, and some workers more and more slowly learns. So, and the medium workers also, medium level learners also there. Some works ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬೇಗ ಕಲಿತಾರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಕೆಲವರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಲಿತಾರೆ. So this is the learning types and attitude. In the sense, there is two kinds of attitude: positive attitude and negative attitude. Some person has a possessive positive attitude towards them as well as towards the organization, and some people possess a negative attitude towards them as well as towards the organization. ಕೆಲವರ ಮನೋಭಾವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತದೆ, ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗೆ. ಕೆಲವರ ಮನೋಭಾವ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ. So attitude also differs from each other person, each other. Every person has a different kinds of attitude.
Then organizational behavior is also concerned with the interaction of individuals with the society. The organizational behavior not only studies the kinds of behavior interaction. See, it is not only studies the behavior of himself, it is also studies the interactions of how the person interact with the society and interacts in the organization. How he how he speak, how he has a communication with the other person, how he interact with the other persons. So in the society also, in the organization settings also. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಾರೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ dynamic, group keep on changes. So the person's behavior also keep on changes. The leadership, some person has a good capacity to take the initiativeness. Some person is authoritative. Some person is very friendly in nature in their relationship, in their leadershipness. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ these are all the aspects of sociology also helps. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ has to manage how to manage. He must know how to manage the human behavior. He must know how to control the human unpleasant behavior. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಹಿತಕರವಾದಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ದೋಸ್ ಹೂ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್. We can use our psychological potential in this field, especially. Those who studies psychology, they can use their potential in this field. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಹೌ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಒನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಒದಗಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. Here there is an applied science in the sense whatever the knowledge we have, this field gives us an opportunity to use our potentials in this field. Whatever the information, whatever the knowledge we have, here we can use for effective practices in one organization. Here for effective practices, effectively we can practice our information in this field that can be extended in many others. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್, ಇದು ವಿಸ್ತೃತವಾಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಮೈ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್, ಐ ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ಟು ಬುಕ್ಸ್, and thank you one and all for hearing my sessions. I will stop my sessions by here itself.
Thank you. If you have any doubts, so please put it in the WhatsApp group. Uh, Thank you, one and all.